Copies, well, friends, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊച്ചിയിലല്ല ട്രിവാൻഡ്രത്തല്ല കേരളത്തിലെങ്കിലും അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹൈദരാബാദിൽ HITയുടെ യൂണിറ്റിലാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് തേർഡ് യൂണിറ്റ് ഹിയർ ഐ വുഡ് സേ. ഹിറ്റ് ത്രീയുടെ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഐ ആം വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫാബുലസ് ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി വി ഹാവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഓൾ ദീസ് ആർ പേഴ്സണൽ സ്റ്റഫ്. അതിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ലൈക്ക് രാജമൗലി സാറിൻ്റെ ഈച്ച എന്ന മലയാളം മൂവിയിൽ അതിൽ നമ്മൾ സമാന്തയും രാജമൗലി സാറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും പിന്നെ ഈച്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണറായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു പയ്യനുണ്ട്. നാനി എന്നാണ് ആ പയ്യൻ്റെ പേര്. നാച്ചുറൽ ആക്ടർ നാനി എന്നാണ് എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുക. അതിനൊക്കെ ശേഷം ലൈക്ക് ദസറയായിട്ടും ശരിക്കും മൂവീസായിട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഹിറ്റ് 3യുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ ഹിറ്റ് 3യിൽ അർജുൻ സർക്കാർ എന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ നാനി ഗാരു വെൽക്കം ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു സീ യു ഇൻ ഹൈദരാബാദ്. Thank you. I should be saying welcome because Hyderabad. Thank you so much. And again, she is a Mehbooba, we all know, like from the KGF. And back to this hit 3, this is Srinidhi, Shetty. It's good to have you here. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും KGFൻ്റെ ലോഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു സീ യു ബാക്ക് ഓവർ ഹിയർ. സുഖം, വളരെ സുഖമാണ്. സുഖമായിരിക്കുന്നു, വളരെ സുഖമാണ്, നന്നായിരിക്കുന്നു. സോ ഇത്തവണ നമുക്ക് വി വിൽ ട്രൈ സംതിങ് വിത്ത് നാനി സർ ഓൾസോ ലൈക്ക് സം കുറച്ച് മലയാളം നമുക്ക് കൂടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. സോ കമ്മിങ് ടു ഹിറ്റ്, അതായത് ലൈക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് OTTയിലാണ് ഹിറ്റ് 1 കണ്ടത്. OTT ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ടൈം വി ആർ സ്വിച്ചിങ് ഇൻ ടു OTT. ആ ടൈമിൽ ലൈക്ക് സോ മച്ച് ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റഫ്സ് ആർ ദർ ഇൻ OTT. കന്നഡ അല്ലെങ്കിൽ തെലുഗു മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ കന്നഡ മൂവീസ് കൂടുതലും OTTയിൽ കണ്ട ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഹിറ്റ് 1 പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ മൂവിങ് ഓൺ ക്യൂ ടു ദ ഹിറ്റ് 2, it also went well, very well. And after that, coming to hit 3, the major this thing was that I mean adila sequence like towards the tail end ഒരു sequence ഉണ്ട് like who is he, that kind of a build up and all these things. I still remember the dialogue goes like I mean a ruthless cop, correct, something of that particular sort, a full swagger kind of thing, and now you're here. But the special thing is നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല, like Hit 1 also was produced by him. Hit 2 was also produced by him. It is also owned by him. So, Hit 3 like that kind of character, was it there in your mind when Hit 1 was there? Hit no, 3 no. Actually, in fact, even when I did a cameo in Hit 2 in the climax, even then we didn't have Hit 3. Oh, we said Hit 3 third case, but we just thought about that film at that moment. Okay. We didn't have the story for Hit 3. Okay. And the Hit 3 story happened later. And if you see the Arjun Sarkar's role, the way they say ruthless and all that, it's very one-dimensional. Okay. It doesn't have a body and depth in that. Okay. Now I think we have cracked that. Now when you watch Hit 3, you'll feel like you know this person. More than ruthless. Yeah, not just somebody saying and listening. So we have, now it's a full 3D version basically, maybe 4D also in few scenes. Yeah. So I think, we didn't have that idea at all. It all organically fell into the place. So normally like I mean Hit 1, Hit 2, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഐഡിയ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ടീസർ ജസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പം ഹിറ്റ് 3യുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി എബോവ് ഫോർ 1 and 2 ഫോർ ഷുവർ ആണോ? അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്? ലൈക്ക് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. No, I think more than 1 and 2, I know how the anticipation builds up, and if I'm also coming into the universe, there's a lot of anticipation from people, and we have to justify it, definitely, for sure. So it definitely is, span-wise, idea-wise, is much bigger, plot and setup and everything. But most importantly, what really excites the people is how well is the film written, more than anything, more than the actor or the span or anything. All this will definitely give that initial boost and hype up things for everyone. But end of the day, what really works is the content. True. So we found some great idea, more than anything. So that is what made it actually immediately possible, because we all were excited. That's what I believe in. When the idea is kick-ass and everyone is excited, automatically like universe conspires, everything will fall in place immediately. We thought Srinidhi will be nice, she's on board. We thought there's something else, then that happened. We thought we should shoot in Kashmir, we went there. We thought snow would be better, it snowed. So I'm like, I think it's great idea directs itself.
Not, I'm not taking away credit from Sailesh, but yeah, but I think Universe has its ways. yeah, correct. Conspiring Yeah, theory. yeah. So, coming to Srinidhi, it's like, I mean, we used to saw you in all the big ones. Like, I mean, എന്താ പറയുക എല്ലാ ലൈക്ക് ഇൻ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡമായിട്ടുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ ശ്രീനിധിയുടെ പ്രസൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് KGF or now to Hit 3. ഇതിൽ ലൈക്ക് അർജുൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആരാണ്, I don't know anything about it. I just seen, I saw one very nice romantic track also just before. Prema Villuva. Yeah. Even the Malayalam version also is very nice. I just watched. അപ്പം like അർജുൻ്റെ ആരാണ് ഇതിൽ ശ്രീനിധി? What is your character in this movie? With whatever we have put out, the material, that's a song and a trailer, what you see, and it is that. For now, all I can say is for the she's the calm for the storm that you see that's coming, or the love that his or the love that that he needed in his life. That's the Mridula to the Arjun Sarkar. What else to tell about my character? Trailer also, like, I mean, have you missed your mom or something? Yeah. I know. I tell that amma dagara paragaledu kada nuvu. You weren't you? telling me. Yeah. That I am not. You weren't you? You weren't brought up by your mother, right? Because the way you are, it clearly shows like you weren't brought up by your mother. So they're trying to There's show no woman in your life, basically. So I am here for you now, kind of a feel. So now the character name is Mridula. Mridula. So Mridula മാത്രമായിരിക്കും ഒരേ ഒരാൾ in the whole HIT universe where Arjun could കുറച്ച് കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ Control. No, I'll take the credit. Yeah. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? No, you'll only see a not so serious version of him with Mridula only in the film. Or else He's all a grumpy guy. He's irritated, frustrated about everything. He doesn't even talk to his dad properly. Yeah. And coming to Sailesh Garu, the director, like I heard, like he started his, he's from I Institute and coming to a film institute. Not institute director. I mean, yeah. So like all the series, like 1, 2, 3, he's fully into this particular universe. So how easy? Because when on one side I'd seen you as a filmmaker too, like as a film producer, who giving opportunities, so much of new bunch of talents coming in. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലൈക്ക് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇപ്പം ഹിറ്റ് 3 ഹിറ്റ് 1 മുതലേ തന്നെ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആളെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് നോട്ട് ജഡ്ജിങ് ലൈക്ക് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പുൾ ഇറ്റ് giving the kind of a thumbs up to him to like kicking the project as a producer also. അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെയാണത് നാനികാരന് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ആക്ച്വലി I've had this name, I think, in especially Telugu cinema, that I've done my biggest like after my huge blockbusters, and when I had this everybody knows there's 2-3 options for me next films. 2 of them delivered blockbusters and like most happening directors, and one guy no films were delivered a disaster or something. And nobody, I went with that option. Not because I had to go with someone who made a film, because that guy's story excited me. And for me, I think none of the calculations I have about what is. The film is flop, not the filmmaker. Is it like that? It is like that. I will not think about anything else. What I'm saying is what I heard is what I believe. What the script, what it made me feel, what I'm listening. Outside things like trade and what people say, how's the industry working, what will ideally be a right choice, what are the names and all these calculations are not for me. And it always worked for me, so I don't think I'll ever change in that way, because if I genuinely see, this is the end of the day, cinema is what it's cinema is not, yeah, of course it is a business also for people, but what is it primarily? It is an art form. An art form cannot be you cannot take calls with art if you're not using your heart. You can only feel something and take decisions. Not think something and take decisions. There is a lot of other businesses, other things in the world where you need to think a lot, and that's what makes cinema very different. But in cinema also I understand the economics and business side of it, but I'm not that guy. I don't function from that space. So whether it's I'm not talking about Sailesh, for me, is a very talented technician, but see, for example, I am an actor, okay. I remember one of my film got flack with how I played the role also, and I am the same actor who
who got a lot of love with Jersey, with Shyam Singh Rao, with Ante, with Dasra, with Hainan. So I feel we only realize an actor is such a good actor depending on the film he did. True. Right? And there are 100 examples I can tell you with actresses also. In one film, the actress would have been trolled, and in one other film they'll say such a great actress she is. Okay, and it happens all the time. And so we are all as good as our script is what I genuinely believe. Whether it's an actor, whether it's a director, whether it's a DOP, if you all have a great content at hands, then you get to show your skills, and director get to show his execution skills. DOP gets to show his camera skills. So when the ultimate thing is the script, then why run behind any of the things, or why be scared of what is behind? Let's look at what is above us or what is before us, is what I believe.